Karl, der neueste, die Stimme von Martina, Karls Assistentin, war kaum zu überhören, Dr. Manager Winkner ungeduldig ab, und seinen Blick von der Tabelle auf dem Bildschirm zu losen. Schicken rein, ich hab nicht den ganzen Tag, David trat ein junger, großgewachsener schwarzer Mann, mit einem Lächeln auf den Lippen und einer Aktentasche in der Hand. Sein Auftreten war ruhig, fast beschieden, doch etwas in seiner Haltung strahlt Selbstbewusstsein aus. Karl hab den Blick nur Kurs. Mustert David mit einer Mischung aus Skepsis und Überheblichkeit, beaver in mit einem Nappen Nicken auf einen Stuhl getit. Also, Sie sind der Praktikant? David, wie war der Nachname nach? Fragt Karl beläufig, alles hatte es ohnehin schon wieder vergessen. Okoro Herr Schneider. Es Fruit Michigan hier zu sein, ja lassen wir die Formlichkeiten. Hören Sie zu David, Praktikanten hier fangen ganz Antennen. Keine Illusionen verstanden? Sie machen was ich sage, wann ich es sage, David nickt nur hoffentlich. Naderlich Herr Schneider. Ich bin hier, zu lernen, gut, Karl stand auf, griff nach einem Stapel Akten und druckte es David in die Hand. Fangen Sie mit Dysonen. Kopieren, sortieren und digitalisieren. Das ist wichtig verstehen Sie? Nicht versauen, David nahm die Akten entgegen, und sich American zu lassen, das Karls Tonfallen stort. Ich mische Michigan gleich deren, kaum war David aus dem Raum, lehnt sich Karl zurück, schnappt und murmelt zu sich selbst, typisch. Groß reden und nix dahinter. Das Wort interessant, die ersten Tage im Büro verliefen nicht besser. Karl ließ kein Gelegenheit aus, David zu belleren oder vor den Kollegen Kleinsummeken. Gab ihm die langweiligsten Aufgaben, unterbrachen in Meetings und wise sein Vorschlag demonstrativ zurück. Eines Morgens als David im Kopierraum stand, trat Karl mit einem selbstfälligen Grinsen hinein. Na David? Schon genig von der harten Realität hier oben. David dreht sich hielt in Beaver antwortet, ich finde es spannend wie die Prozess hier ablaufen. Man lernt jeden Tag dazu, Karl lachte trocken. Na klar, das sagen es alle am Anfang. Warten Sie nur, bis es Ihnen zu viel wird, doch David blieb ruhig, ließ sich nicht provozieren. Stattdessen macht seinen Job mit äußerster Sorgfalt. Immer wieder fiel den Kollegen auf, dass ungewöhnlich gut vorbereitet war und selbst bei den schwierigsten Aufgaben ein hohes Maß an Professionalität zeigt. Weißt du, dass fließend Deutsch, Englisch und Französisch spricht? Flüstert Martina eines Tages einer Kollegin zu. Das ist ja toll, antwortet die Kollegin. Aber Herr Schneider behandelt ihn trotzdem wie einen Laufburschen, Martina seufzt. Merkt nicht mal wie lächerlich sich macht, in der dritten Woche stand ein wichtiges Meeting mit einem Großkundinnen. David war verantwortlich für einen Teil der Präsentation und hat Tage damit verbracht, sich vorzubereiten. Doch kurz bevor das Meeting begann, sagt Karl in zur Seat. David, ich habe entschieden, dass ich den Part übernehme. Die Präsentation ist zu wichtig, einen Praktikanten reden zu lassen. Sie können sich hinsetzen und Notizen machen. David sah Karl kursen, dann nickte nur. Wie Sie machten Herr Schneider, waren die Meetings lief jedoch nicht alles nach Karls Plan. Stolpert durch die Präsentation, vergiss wichtige Details und konnte einige Fragen der Kunden nicht zufriedenstellend beantworten. David saß still da, hort aufmerksam zu, und sich einzumisken. Doch die Unruhe im Raum war spürbar. Nach dem Meeting wand sich einer der Kunden direkt an David. Sie scheinen sich mit dem Thema gut auszukennen. Haben Sie vielleicht noch irgendwann? David warf Karl einen kurzen Blick zu, der vor Arger rot anlief, beaver ruhig antwortet. Naderlich, ich erkläre es Ihnen gern in wenigen Minuten präsentiert David die fehlenden Informationen mit einer Klarheit und Precision, die den Kunden beeindruckt. Der Applaus war dezent, aber spürbar. Karl stand den die Hand in den Taschen vergraben, und sagt kein Wort. Das Verhältnis zwischen Karl und David wird von Tag zu Tag angespannter. Karls Kommentar wurden spitzer, sein Anweisungen nach herablassender. Doch David ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Eines Nachmittags als Karl mit zwei Kollegen im Pausenraum stand, hort wie es über David sprechen. Der TYP ist wirklich ein Guen für das Team, sagt einer. Ja hat nicht nur Ahnung, sondern auch still. Ich wünscht wir hatten mehr Leute wie ihn, Karl schnappt. Bit ist ein Praktikant. Ein bisschen hoffentlich sein, und schon denken alle, wer ein Genie, vielleicht unterschätzt du ihn,
Enkenet der College. Karl winkte. Unterschätzen? Glaub mir, ich hab genig Erfahrung, solche Lit einschätzen zu können. Der Halt sich für kluger als ist, die Spannung erreicht ihren Hochpunkt, als die Nachricht durchsickert, dass das Unternehmen übernommen worden wird. Die gerutschte Kutsch brodelt, alle wordeten gespannt auf die offizielle Ankündigung. Als der Tag kam, versammelten sich alle Mitarbeiter im großen Konferenzraum. Karl wie immer vorn in der Mitte war überzeugt, dass seine Position sicher war. Was auch immer passiert, ich werd hier meinen Platz behalten, sagte mit einem selbstfälligen Grinsen zu Martina. Als der Geschäftsführer das Mikrofon ergriff, wurde der Raum still. Es freut Michigan mitteilen zu können, dass unser Unternehmen von einer neuen Führungspersönlichkeit übernommen wird. Bitte heißen Sie unseren neuen Eigentümer willkommen, Herr David Okoro, ein Ronnen ging durch die Mensch gefolgt von still. Karl blieb wie eingewurzelt stehen, sein Gesicht leichenblass. David trat mit einem ruhigen Lächeln nach vorn, das Mikrofon in der Hand. Vielen Dank. Ich from Michigan auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Gemeinsam wurden wir neue Wedge gehen, hielt Kurz in, sein Blick fiel direkt auf Karl. Ein besonderer Dank geht an Herrn Schneider. Ihr Art zu führen hat mir wertvolle Lektionen erteilt. Allerdings vor allem darüber wie man es nicht machen sollt, ein leises Murmeln ging durch den Raum, gefolgt von einem vereinzelten Lachen. Karl sagt nichts. Konnte nichts sagen. Die Still im Raum war drückend, alle Blick richten sich auf Karl. Sein Gesicht war ein Mischung aus Schock, what zum ersten Mal, Unsicherheit. Für jemanden der es gewohnt war, die Kontrolle zu haben, war das ein unbegreiflicher Moment. David hielt das Mikrofon weiterhin fest, sein Haltung unverändert ruhig. Natürlich werde ich in den nächsten Wochen viel Zeit damit verbringen, alle Abteilungen die Mitarbeiter kennenzulernen, die Zukunft des Unternehmens zu gestalten. Aber bevor wir das tun, möchte ich eins klarstellen, sein Stimme wird fester, lot zu werden. Ich glaube in Respekt, en Zusammenarbeit in die Anerkennung der Fähigkeiten jedes Einzelnen, unabhängig von eurer Position, eurer Herkunft oder wie es auf den ersten Blick wirken mogen, die wird hingen schwer in der Luft, einige der Mitarbeiter nickten unmerklich. David ließ seinen Blick durch den Raum schweifen, bevor weitersprach. Für diejenigen die glauben, dass ein Titel oder eine Position ein Freifahrtschein für Überheblichkeit ist, wurde es Zeit für einen Perspektivwechsel. Sein Blick blieb einen Moment länger auf Karl ruhen, bevor das Mikrofon in den Geschäftsführer zurückgab. Es war ein Kasansprech, aber es hinterließ einen bleibenden Eindruck. Nach der Ankündigung verließen die Mitarbeiter den Konferenzraum. Die meisten tuschelten aufgeregt, einige lächelten, ihr warfen Karl Verstolin Blick zu. Karl stand noch immer in derselben Stelle, als hat sich nicht bewegen können. Martina trat vorsichtig in Herren. Herr Schneider? Geht es Ihnen gut? Gut? Karls Stimme klang hall. Gut. Dieser Praktikant. Hat. Martina unterbrach ihn vorsichtig. Ist kein Praktikant. Das war auch in IE. Vielleicht, sollten Sie mit ihm reden? Reden? Karl wirbelt hierum, sein Stimme lauter als Biebsigkeit. Mit ihm reden? Glauben Sie, das ändert Gendwas. Martina zog sich zurück unsicher was es noch sagen sollt. Karl marschiert aus dem Raum, sich zudrehen. David saß in seinem neuen Büro, das Himmels dem Geschäftsführer gehört, die Überprüfdokumente, als in der Tür klopft. Hierin, sagte ruhig den Blick von den Unterlagen zu nehmen. Karl trat ein, sichtlich angespent. Okoro, begann warender versucht, die Fassung zu bewahren. David sah auf lehnt sich zurück. Herr Schneider. Schon das Sie vorbekommen. Setzen Sie sich doch, Karl zagert einen Moment bevor sich setzt. Räuspert sich, sucht nach den richtigen Worten, aber nichts was sagen wollte, schien eingemessen. Schließlich brach das Schweigen. Ich wusste nicht, Sie wirklich sind, David nickt langsam, als weil Karl Zeit geben, sein Gedanken zu ordnen. Ich hab Feller gemacht, fuhr Karl fort, sein Stimme leiser. Vielleicht, war ich nicht fair zu Ihnen, vielleicht, Davids Ton war freundlich, aber die Frage ließ keinen Raum für Ausflucht. Karl wich seinem Blick aus, dann suffster schwer. Ich war nicht fair zu Ihnen. Ich hab falsch gehandelt,
David mustered in einen Moment beaver antwortet. Ehrlichkeit ist ein Anfang, Herr Schneider. Aber es geht nicht nur Michigan Haltung und Verhalten haben mehr beeinflusst als nur unsere Beziehung. Sie prägen ein ganz Arbeitskultur. Karl schwieg, und für einen Moment gehen es, als Waller weitersprechen. Doch dann ließ den Kopf leicht sinken. Mag die Michigan ändern, sagt schließlich. Es klang ehrlich, aber auch verzweifelt. Wie ein Mann, der wusste, dass kein anderer Wahl hat. David hielt einen Moment in, dann nickte Das hoffe ich. Aber Veränderung kommt nicht durch Wort, sondern durch Taten. Sagen Sie es, die Nachricht von Karls Gespräch mit David verbreitet sich schnell. Während einige dachten, dass Karl seinen Job verlieren wird, entschied David anders. Entlassungen bringen keine Veränderung, erklärt in einer Besprechung mit den leitenden Angestellten. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und Ausfällern zu lernen, Karl wird in eine neue Rolle versetzt. Kein Führungsposition, sondern ein, die direkt mit den Mitarbeitern in Kontakt bracht. Sollte die Herausforderungen und Perspektiven der Genigen kennenlernen, die zuvor oft ignoriert hat. Die ersten Wochen waren hart. Karl, der es gewohnt war, Befehl zu erteilen, fand sich plötzlich in der Rolle eines Lernenden wieder. Doch langsam begann zu verstehen, wie sein Verhalten anderer beeinflusst hat. In der Zwischenzeit führt David das Unternehmen mit einer neuen Vision. Stellt Programm zur Forderung von Vielfalt und Inklusion vor, organisiert ein Gespräch mit Mitarbeitern und macht deutlich, dass jeder eine Stimme hat. Sein Ansprech von Gehör. Kollegen, die sich vorher unsichtbar fühlten, wurden plötzlich gehört. Teams arbeiteten enger zusammen, und die Atmosphäre im Büro begann sich zu verändern. Ein paar Monate später saß Karl in der Kantine, allen an einem Tisch, als Martina sich zu ihm setzt. Na, wie läuft's in der neuen Rolle? Fragte sie mit einem kleinen Lächeln. Karl suchte die Schultern. Es ist anders, aber ich denke, es ist wichtig. Ich habe Dinge gesehen, die ich früher ignoriert habe. Menschen, die ich ignoriert habe, Martina nickt. Vielleicht ist das der erste Schritt, Karl sah sie an, und für einen Moment wirkte fast menschlich. Ich habe viel falsch gemacht, Martina? Und ich weiß nicht, ob ich das jemals wiedergutmachen kann, vielleicht nicht, antwortete sie ehrlich. Aber vielleicht geht es auch nicht darum, die Vergangenheit zu ändern, sondern die Zukunft besser zu machen. Karl schwieg, aber wird Skinen in zum Nachdenken zu bringen. David beobachtet dies Veränderungen aus der Fern, zufrieden mit dem Fortschritt. Aber wusste, dass es noch viel zu tun gab. Die Kultur eines Unternehmens ändert sich nicht über Nacht. Eines Abends als die Büros leer waren, blieb David noch ein Weile. Saß an seinem Schreibtisch, betrachtet die Stadtlichter durch das Fenster und dachten die Ries, die in Heirat geführt hat. Der Weg war nicht einfach gewesen. Die Zweifel, die Hindernis, die Menschen, die ihn unterschätzt hatten. All das hat ihn geformt. Aber jetzt in diesem Moment wusste dass alles einen Zweck hat. Schloss die Augen, atmet tief durch und lächelte. Dies war erst der Anfang. Die Veränderungen im Unternehmen wurden nicht überall mit Begeisterung aufgenommen. Einige Mitarbeiter, vor allem die Genigen, die von der alten Unternehmenskultur profitiert hatten, sahen Davids neue Ansätze kritisch. Was bringt uns das alles? Dies Diversity Workshops, die Meetings, haben doch bisher auch funktioniert, mert einer der Abteilungsleiter während eines informellen Gesprächs in der Kantine. Funktioniert. Erwidert Martina, die zufällig vorbeikam und die Unterhaltung hört, vielleicht für dich. Aber für andere? Denkst du es ist Zufall, dass so viel Leute in den letzten Jahren gekündigt haben? Die Bemerkung ließ den Abteilungsleiter verstimmen. Die Wahrheit war unangenehm, aber es ließ sich nicht ignorieren. David war sich bewusst, dass Veränderung Widerstand mit sich bracht. Doch hat Geduld. Jede Woche setzt sich mit kleinen Gruppen von Mitarbeitern zusammen, hört zu und stellt Fragen. Sein ruhig Art und die ehrliche Bereitschaft, Problem zu lösen, gewannen ihm langsam das Vertrauen wieder. In einem dieser Meetings saß Karl wieder einmal dabei. Es war ein ungewohntes Gefühl, nicht durchgängig zu sein, der das Gespräch leitet. Stattdessen hört zu, wirklich zu. Ein junger Mitarbeiter aus der IT-Abteilung erzählt von einem Vorfall, bei dem seine Ideen in einem Meeting ignoriert worden waren, nur damit ein anderer College später als sein eigenen präsentiert.
Das passiert ständig, fuckt ein Andir Mitarbeiterin hinzu? Manchmal fühlt es sich in als werden manch von Unis einfach nicht wahrgenommen, Karl sah die Betroffenen in und spürt ein Welli von Scham. Wie oft hat selbst solche Situationen ignoriert oder, schlimmer noch, begünstigt? Nach dem Meeting sucht Karl David auf. Ich have, nachgedacht, begin Warrender der Tür von Davids Büro stand. David legt den Stift zur Seat und sah auf. Kommen Sie rein, Karl trat in, setzt sich und sucht nach den richtigen Worten. Ich have hut dinge gehört, die ich früher nie wahrgenommen have. Oder vielleicht wollte ich es nicht wahrnehmen, David sagt nichts, ließ Karl reden. Ich will ehrlich sein, fuhr Karl fort. Ich weiß nicht, ob ich jemals ein Teil dieser neuen Kultur sein kann. Aber, ich will es versuchen, David lehnt sich zurück und betrachtet Karl einen Moment lang. Versuchen ist ein Anfang, Herr Schneider. Es ist ein langer Weg, aber Veränderung beginnt immer mit einem ersten Schritt. Waren die Wochenvergingen, begann sich das Unternehmen zu stabilisieren. Projekt liefen reibungsloser, Mitarbeiter fühlten sich ermutigt, ihr Ideen einzubringen, und die Atmosphäre wurde offener. Ein Hochpunkt kam, als das Unternehmen einen großen Vertrag mit einem internationalen Kunden abschloss. Ein Projekt, das David selbst geleitet hat. Die Präsentation war ein voller Erfolg, und das Team, das daran gearbeitet hat, wurde ausdrücklich gelobt. Nach der Feier saß David mit Martina und einigen anderen Kollegen in der Lounge. Sie lachten über Anekdoten aus dem Projekt, als Martina und plötzlich ernst ansah. David, warum hast du Karl nicht einfach entlassen? Nach allem was passiert ist, David nahm sich einen Moment bever antwortet. Weil ich glaub, das Menschen sich ändern können, wenn sie die Chance dazu bekommen. Außerdem, wie hat das ausgesehen? Einen Fehler zu bestrafen, und die Möglichkeit zu geben, daraus zu lernen? Das war dasselbe wie das, was mir angetan hat, Martina nicht nachdenklich. Ich hat das nicht so gesehen. Aber du hast recht, Karl seinerseits arbeitet weiterhin daran, sich anzupassen. Begann sich mit den Kollegen auszutauschen, die früher ignoriert hat, und nahm in den Diversity Workshops teil, die zuvor belächelt hat. Eines Tages kam in die Kantine, wo ein Gruppe von Mitarbeitern zusammensis und lachte. Sie winkten ihm zu und obwohl sagert, setzt sich dazu. Herr Schneider, wie finden Sie die neuen Veränderungen? Fragt einer von innen mit einem neugierigen Lächeln. Karl überlegt kurz bever ehrlich antwortet, es ist eine Herausforderung. Aber ich denke, es ist die richtige Richtung, die Gruppe nicht zustimmt, und das Gespräch setzt sich fort. Zum ersten Mal seit Jahren fühlt Karl sich nicht wie ein Außenseiter. Ein Jahr später war das Unternehmen kaum wieder workenen. Die einstige Hierarchie, die auf Angst und Kontrolle basiert, war durch eine Kultur der Respekts und der Zusammenarbeit ersetzt worden. Die Mitarbeiter waren motivierter, und die Geschäftsergebnis spiegelten dies weiter. Karl hat inzwischen eine neue Rolle übernommen. Nicht in der Führung, sondern als Berater für Prozess und Zusammenarbeit. Hat sich bewährt, indem an der Führungskraft unterstützt, die gleichen Fehler zu vermeiden, die gemacht hat. Eines Abends blieb im Büro, in einem Bericht zu arbeiten, als David herinkam. Herr Schneider, begann David, bever sich setzt. Ich wollte Ihnen etwas sagen, Karl legt den Stift weg und sah auf. Ich habe gesehen wie Sie sich verändert haben, fuhr David fort. Und ich denke, das verdient Anerkennung. Es ist nicht einfach alte Gewohnheiten abzulegen. Aber Sie haben bewiesen, dass es möglich ist. Karl fühlt ein unerwartet Welli von Stolz und Dankbarkeit. Danke Herr Okoro. Das bedeutet mir viel, David lächelt. Nennen Sie Michigan einfach David, Sie tauschten Ihren Lächeln aus. Und in diesem Moment skien die Vergangenheit weniger schwer. Mit der Zeit wurden Davids Maßnahmen und die neue Unternehmenskultur auch außerhalb der Firma wahrgenommen. Fachmagazin und Branchenexperten lobten das Unternehmen für seinen radikalen Wandel. Und es wird immer häufiger als Vorbild für Diversität und Inklusion genannt. Doch mit der wachsenden Aufmerksamkeit kamen auch Herausforderungen. Die Konkurrenz wird auf das Unternehmen aufmerksam und versucht, Talente abzuwerben. Einige skeptische Investoren äußerten Zweifel, ob die Veränderungen auf lange Sicht profitabel bleiben würden.
Eins Morgens saß David in seinem Büro und überprüft die Neuesten Bericht, als Martina herinkam. Sie worked aufgeregt und hielt eine Einladung in der Hand. David schaut ihr das an. Wir wurden eingeladen, auf der Global Business Conference zu sprechen, in Berlin. David nahm die Einladung und las sie durch. Es war ein bedeutende Veranstaltung, bei der führenden Kopf aus der Wirtschaft ihr Erfahrungen teilten. Das ist großartig, sagt David mit einem leichten Lächeln. Es seid, das unsere Arbeit anerkannt wird, und ich denke du solltest derjenige sein der spricht, fügt Martina hinzu. David dacht einen Moment nach, dann nickte. Ich werde hinchen. Aber ich will, dass ein paar unserer Mitarbeiter auch dabei sind. Die Geschichte unseres Erfolgs ist nicht nur mein Geschichte. Sie gehört uns allen, in den Wochen vor der Konferenz bereitet sich das Team intensiv vor. David arbeitet mit Karl zusammen, der überraschend viel nützlich Vorschläge bei Stuart. Du bist wirklich gut darin, die Details zu analysieren, sagt David während eines Meetings. Karl suchte bescheiden mit den Schultern. Früher habe ich das vielleicht für die falschen Dinge genutzt. Jetzt versuche ich es sinnvoll einzusetzen. David nickt anerkennend. Hat gesehen wie sehr Karl sich bemüht, nicht nur seine Arbeit, sondern auch sich selbst zu verbessern. Am Tag der Konferenz war die Atmosphäre in Berlin elektrisierend. Führungskraft aus aller Welt strömten in das Großkongresszentrum, und David fühlt ein Mischung aus Stolz und Nervosität. Als auf die Bühne trat, richten sich alle Blick auf ihn. Nahm einen Moment, den Raum zu überblicken, dann begann zu sprechen. Vor einem Jahr stand unser Unternehmen in einem Wendepunkt. Die Kultur, die wir hatten, war nicht nachhaltig. Sie war geprägt von Hierarchie, Vorurteilen und mangelndem Respekt. Wir müssen uns fragen, wie können wir wirklich erfolgreich sein, wenn wir nicht jeden in unserem Team respektieren und wertschätzen? Sprach offen über die Herausforderungen, die sie durchgemacht hatten, die internen Konflikt, den Widerstand gegen Veränderungen und die harten Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Doch betont auch die Erfolg, die gestiegen Mitarbeiterzufriedenheit, die bisher Zusammenarbeit und die außergewöhnlichen Geschäftsergebnis. Es war kein einfacher Weg, schloss David, aber hat sich gelernt. Und wenn wir eins gelernt haben, dann ist es, das war stark in Vielfalt und Zusammenarbeit liegt, der Applaus, der folgt, war überwältigend. Doch für David war der bedeutendste Moment, als nach der Rede von einer Gruppe junger Führungskraft umgeben wird, die in am Rat baten, wie sie ähnliche Veränderungen in ihren eigenen Unternehmen umsetzen konnten. Zurück im Büro herrscht Aufbruchstimmung. Der Erfolg der Konferenz hat das Team noch mehr motiviert, und die Mitarbeiter arbeiteten mit neuer Energie in den laufenden Projekten. Karl nutzt die Gelegenheit, David in seinem Büro zu besuchen. Ich wollte dir gratulieren, sagte als eintrat. David sah auf und lächelte. Danke Karl. Aber der Erfolg gehört uns allen, das weiß ich, sagt Karl. Aber ich wollte auch sagen, ich habe viel von dir gelernt. Und nicht nur über Führung, sondern auch über Michigan selbst. David lehnt sich zurück und mustert Karl mit einem nachdenklichen Blick. Das freut Michigan zu hören. Weißt du Karl, Veränderung ist leicht. Aber du hast bewiesen, dass es möglich ist, wenn man wirklich bereit ist, darin zu arbeiten. Ich hoffe, ich kann das weiterhin sehen, antwortet Karl ernst. Ein Jahr später hat sich das Unternehmen zu einem der angesehensten Arbeitgeber in der Branche entwickelt. Mitarbeiter von na und fern beworben sich, Teil des Teams zu werden, und die Umsätze erreichten Rekordhohen. David beobachtet all dies mit demut und Stolz. Wusste, dass dies nicht nur sein Verdienst war, sondern das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung. In einem Freitagebend als die Büros sich langsam leerten, stand David im Fenster seines Büros und blickte auf die beleuchtete Stadt. Martina trat ein Map in der Hand. David, ich wollte nur die Woche abschließen und dir die neuesten Bericht geben. David dreht sich und nahm die Map entgegen. Danke Martina. Wie geht's dir eigentlich, sie lächelt? Gut. Es ist schon zu sehen, wie weit wir gekommen sind. Aber ich habe das Gefühl, dass das erste Anfang ist, David nickt. Das ist es. Wir haben noch viel vor uns, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Blickt erneut aus dem Fenster, ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen. Wusste, dass der Wandel, den sie angestoßen hatten,
White über die Mauern ihres Unternehmens hinaus wirken wird. Die nächsten Monate brachten neue Herausforderungen. Waren das Unternehmen floriert, begann eine neue Phase der Expansion. Davids Vision, ein wirklich global Firma zu schaffen, war ehrgeizig, aber nicht ohne Risiken. Eins Tages saß MIT seinem Führungsteam zusammen, die Pläne für den Einstieg in den asiatischen Markt zu besprechen. Die Diskussion war intensiv, die unterschiedliche Meinungen prallten aufeinander. Ich verstehe den Ansatz, aber wir dürfen die kulturellen Unterschied nicht unterschätzen, sagt Martina, die mittlerweile als Leiterin der Personalentwicklung arbeitet. Genau, fügt die ein anderer College hinzu. Es reicht nicht, unsere aktuellen Strukturen einfach zu kopieren. Wir müssen uns anpassen, David hört aufmerksam zu, liest die Argumente reifen nicht schließlich. Habt recht. Wir müssen die richtigen Partner finden sicherstellen, das unsere wird dort genauso stark gelebt werden wie hier, Karl, der seit seiner Umstellung als interner Berater in diesen Projekten mitarbeitet, meldet sich zu Wort. Vielleicht sollten wir mit einem kleinen Team beginnen, das den Markt erkundet, bevor wir größere Entscheidungen treffen. So minimieren wir Risiken sammeln wichtig Einblick, David nickt anerkennend. Ein guter Vorschlag, Karl. Machen wir es so, das Projekt Nam gestalten, ein kleines Team wird nach Singapur entsandt, dort eine Partnerschaft mit einem aufstrebenden Technologieunternehmen aufzubauen. Währenddessen arbeitet das Team in Deutschland daran, die Grundlagen für den neuen Markt vorzubereiten. David wusste, dass dies ein entscheidender Moment für die Zukunft des Unternehmens war. Verbracht lang Stunden damit, Details zu überprüfen sicherzustellen, dass jedes Element der Expansion durchdacht war. Eins Abends saß alien in seinem Büro, als Martina herinkam. Sie hielt ein Tass Kaffee in der Hand stellte sie vor ihm ab. Du arbeitest zu viel, sagte sie mit einem Lächeln. David lehnt sich zurück reibt sich die Schläfen. Es fühlt sich als ob alles davon abhängt. Wenn wir das vermasseln, verlieren wir nicht nur Geld, sondern auch Glaubwürdigkeit, Martina setzt sich ihm gegenüber. Du hast ein großartiges Team aufgebaut, David? Vertrauen. Vergisst nicht, dass Erfolg nicht nur von einer Person abhängt, David lächelt müde. Manchmal vergesse ich das, die Reise nach Singapur bracht gemischt Ergebnis. Waren das lokale Team beeindruckt war von den Ideen der Professionalität von Davids Unternehmen, gab es auch Spannungen. Einige Vorschläge wurden als zu direkt oder zu westlich empfunden, was zu Missverständnissen führt. David entschied, selbst hinzufliegen, die Gespräche voranzutreiben. Bei seiner Ankunft traf sich mit dem Geschäftsführer des Partnerunternehmens, einem Mann namens Mr. Tan, der bekannt für seine pragmatisch aber unnachgiebige Haltung war. Das erste Treffen verlief hoffentlich, aber distanziert. Mr. Tan macht deutlich, dass nicht nur an Zahlen interessiert war, sondern auch daran, wie sich Davids Wort in der Praxis umsetzen ließen. Es ist leicht, von Diversität Respekt zu sprechen, sagt Mr. Tan mit einem leichten Lächeln. Aber ich möchte sehen, wie das in ihrem Unternehmen gelebt wird. David nahm die Herausforderung in lud Mr. Tan ein, das deutsche Büro zu besuchen die Mitarbeiter selbst kennenzulernen. Sie sollen nicht nur unsere Ergebnis sehen, sondern auch die Menschen dahinter. Einige Wochen später traf Mr. Tan mit seinem Team in Deutschland ein. David Martina organisierten eine feine Diskussionsrunde, bei der Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen ihr Erfahrungen Ideen teilen konnten. Einer der Momente, die Mr. Tan besonders beeindruckten, war als Karl sein Gesticht erzählt. Sprach offen über seine anfänglichen Fehler, die Herausforderungen der Veränderung wie gelernt hat, die Perspektiven anderer zu respektieren. Das ist selten, sagt Mr. Tan später zu David. Jemand, der so offen über seine Fehler spricht, seid echt stark, David nickt. Wir glauben daran, dass Veränderung möglich ist, wenn die Bereitschaft da ist, die Gespräche mit Mr. Tan verliefen erfolgreich, die Partnerschaft wird offiziell besiegelt. Die Expansion nach Asien war nicht nur ein geschaftlicher Erfolg, sondern auch ein kultureller Meilenstein für das Unternehmen. Zurich in Deutschland war die Stimmung euforisch. Das Gesamtteam feiert den Abschluss des Projekts. David nutzt die Gelegenheit, alle Mitarbeiter zu loben. Dies ist Ihr Erfolg, sagt in seiner Ansprache. Jeder von euch hat dazu beigetragen, dass wir nicht nur ein besseres Unternehmen,
sondern auch ein starker Gemeinschaft geworden sind, die Wort lassen Applaus aus, und Karl, der am Rand der Raum stand, fühlt einen unerwarteten Stolz. Wusste, dass ein Teil dieser Geschichte war. Nicht trotz seiner Fehler, sondern wegen der Lektionen, die daraus gezogen hat. Einige Wochen später saß David in einem kleinen Café, als ein Nachricht auf seinem Handy erhielt. Es war von Karl. Danke, dass du mir damals die Chance gegeben hast. Ich weiß, dass ich dir nicht immer leicht gemacht habe, aber ich wollte, dass du weißt, wie sehr ich das schätze. David lächelte und schrieb zurück. Du hast dir die Chance verdient, Karl. Der Weg, den du gegangen bist, inspiriert nicht nur Michigan, sondern viel andere. Die Geschichte von David und seinem Unternehmen war weit mehr als ein Erfolgsgeschichte über Zahlen und Umsätze. Es war ja ein Beweis dafür, dass war Veränderung möglich ist, nicht durch Zwang, sondern durch Verständnis, Respekt und die Bereitschaft, voneinander zu lernen. Mit dem Abschluss der Expansion nach Asien schien alles für das Unternehmen perfekt zu laufen. Doch wie David wusste, war Erfolg oft trügerisch. Eines Abends als nach im Büro saß, klopfte es an der Tür. Es war Martina. David, hast du dein Essen Zahlen gesehen? Fragte sie mit einem ernsten Gesichtsausdruck. David runzelte die Stirn. Nein, noch nicht. Was ist los? Martina legte ein Map auf seinen Schreibtisch. Die Kordelzahlen. Wir haben einen leichten Rückgang. Nicht dramatisch, aber genig, Fragen aufzuwerfen. David blättert durch die Zahlen und spürt, wie sich ein Noten in seinem Magen bildet. Es war nicht nur der Umsatzrückgang, sondern auch die steigenden Betriebskosten, die in beunruhigten. Was denkst du? Fragte und Martina an. Ich denke, dass wir uns auf unseren Erfolg ausgeruht haben, sagte sie ehrlich. Die Expansion war großartig, aber wir müssen sicherstellen, dass wir die Basis nicht vernachlässigen. David nickt langsam. Du hast recht. Wir müssen uns darauf konzentrieren, unser Prozess zu optimieren und die Kultur, die wir aufgebaut haben, zu festigen. Am nächsten Tag rief David ein außerordentlich Führungssitzung ein. Das Gesamtmanagement-Team einschließlich Karl, versammelt sich im Konferenzraum. Die sollen sprechen für sich, begann David. Wir haben großartig Fortschritt gemacht, aber wir dürfen nicht selbstgefällig werden. Unser Fokus liegt darauf, nachhaltigen Erfolg zu sichern. Für das Unternehmen und für die Menschen, die hier arbeiten, die Diskussion war intensiv. Einige Manager schlugen Kosten senken vor, andere wollten die Expansion weiter vorantreiben. Doch David lenkt die Diskussion auf die Kultur zurück. Es geht nicht nur darum, was wir tun, sondern wie wir es tun, sagt Unser stark liegt in den Menschen. Wenn wir sicherstellen, dass sie inspiriert und motiviert sind, wird sich das in unseren Ergebnissen widerspiegeln. Karl meldet sich zu Wort. Vielleicht sollten wir nicht nur über Prozess sprechen, sondern auch darüber, wie wir Feedback sammeln können. Wenn es Problem gibt, sollten wir sie vorsichtiger kennen, beaver sie größer werden. David nickt. Ein guter Punkt. Lasst uns einen Plan entwickeln, wie wir enger mit den Teams zusammenarbeiten können. In den folgenden Wochen startet das Unternehmen eine Initiative, die Stimmen des Teams genannt wird. Mitarbeiter werden eingeladen, ihre Ideen und Bedenken in regelmäßigen offenen Foren zu teilen. David selbst nahm in einigen dieser Sitzungen teil, zu hören, was die Menschen wirklich dachten. Eins dieser Treffen war besonders aufschlussreich. Ein junger Mitarbeiter in aus der Marketingabteilung meldet sich zu Wort. Ich liebe es hier zu arbeiten, begann sie. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass unser Arbeitslast nicht immer verwirrt ist. Manche Teams sind überfordert, während andere weniger ausgelastet sind. David hört aufmerksam zu und fragt nach Details. Es stellt sich heraus, dass einige Abteilungen durch die Expansion mehr Verantwortung übernommen hatten, und dass ihre Ressourcen entsprechend angepasst wurden. Das ist etwas, das wir angehen müssen, sagt David später in einer Besprechung mit seinem Führungsteam. Es ist nicht nachhaltig, wenn wir unser Bessen ausbrennen lassen. Parallel zu diesen internen Veränderungen gab es auch externe Herausforderungen. Ein neuer Wettbewerber trat in den Markt ein und begann, Kunden mit aggressiven Preisen und Marketingkampagnen abzuwerben. David entschied, dass das Unternehmen nicht in einen Preiskrieg verwickelt werden sollte. Stattdessen konzentriert sich darauf, den Wert ihrer Dienstleistungen und Produkte verzuben.
haben etwas, das sie nicht haben, sagt in einem Meeting. Ein echt Verbindung zu unseren Kunden und ein Kultur, die auf Vertrauen basiert. Das ist unser Vorteil, und darauf sollten wir aufbauen, mit dieser Strategie startet das Unternehmen eine Campaign, die Geschichten ihrer Mitarbeiter und Kunden in den Mittelpunkt stellt. Sie zeiten wie ihr Wort in der Praxis letten und welchen Unterschied sie für Menschen machten. Die Campaign war ein Erfolg. Kunden fühlten sich mehr denn je mit dem Unternehmen verbunden, und die Mitarbeiter waren stolz darauf, Teil eines Unternehmens zu sein, das wirklich etwas bewirkt. Eines Abends nach einer langen Woche, organisiert das Team ein kleines Feierbentreffen. David, der normalerweise solche Gelegenheiten mied, entschied sich teilzunehmen. Stand mit einem Glas Wein in der Hand und beobachtet, wie sein Kollegen lachten, redeten und die Erfolge des Unternehmens feierten. Martina trat zu ihm. Nicht schlecht, oder? Sagte sie mit einem Lächeln. David nickt. Nicht schlecht. Aber ich denke, wir haben noch viel vor uns, Martina lachte. Natürlich hast du das. Du kannst einfach nicht abschalten, David grinst. Vielleicht nicht. Aber das ist es, was Michigan antrat, in den folgenden Monaten stabilisierten sich die Finanzen, und das Unternehmen erreicht neue Höhen. Doch David wusste, dass der Erfolg nicht in den Zahlen lag, sondern in den Menschen, den Genigen, die jeden Tag ihr Bestes geben, das Unternehmen voranzubringen. Eines Tages als durch das Büro ging, blieb stehen, mit Karl zu sprechen. Wie läuft es bei dir? Fragte Karl lächelte. Gut. Ich hatte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich genieße die Arbeit wirklich. Es fühlt sich an alles würde ich endlich etwas Sinnvolles tun, David nickt. Das tust du und ich bin froh, dass du Teil dieses Teams bist. Karl sah ihn, und für einen Moment war die Dankbarkeit in seinen Augen deutlich zu sehen. Danke David. Für alles, David klopfte ihm auf die Schulter. Du hast es dir verdient. Die Geschichte Unternehmens wird in den kommenden Jahren zu einer Inspiration für viel andere. Es zeigt, dass es möglich war, Erfolg mit Integrität und Menschlichkeit zu verbinden. David wusste, dass es nicht immer einfach war, aber war überzeugt, dass der Weg, den sie eingeschlagen hatten, der richtige war. Und als eines Abends wieder in seinem Büro saß und auf die Stadtlichter blickt, wusste dass dies erster Anfang war. Die nächsten Jahr brachten Herausforderungen und Erfolg gleichermaßen. Das Unternehmen wuchs weiter, und mit jeder neuen Partnerschaft und Expansion war Davids Vision eines globalen Unternehmens, das auf Respekt und Vielfalt basiert, mehr und mehr Wirklichkeit. Doch mit dem Erfolg wuchs auch die Aufmerksamkeit. Medien berichten regelmäßig über das Wunder von Okoro and Company, wie es nannten. David wird häufig zu Interviews eingeladen, auf Podien gebeten und als Gastredner für Konferenzen angefragt. Eins dieser Interviews sollte in einem der großen Wirtschaftsmagazine Deutschlands erscheinen. Der Journalist ein erfahrener Mann mit scharfem Blick und nach scharfer Zunge, stellt eine Frage, die David kurz innehalten ließ. Okoro was sie wirklichen? Ist es die Vision eines besseren Unternehmens, oder ist es der Wunsch, denen die sie einst unterschätzt haben, das Gegenteil zu beweisen? David lehnt sich zurück und dacht nach, Beaver antwortet. Es ist beide, sagt schließlich. Es ist die Vision etwas zu schaffen, das Menschen inspiriert, aber auch die Motivation, zu sehen, dass Erfolg nicht auf Kosten anderer gehen muss. Ich möchte beweisen, dass wir als Gesellschaft mehr erreichen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, anstatt uns zu bekämpfen, der Journalist nickt langsam, sichtlich beeindruckt von der Ehrlichkeit. Waren David öffentlich ein Vorbildroll übernahm, arbeitet intern unermüdlich daran, die Integrität des Unternehmens zu schützen. Wusste, dass Erfolg oft auch nicht und Sabotage ansehen konnte. Eines Nachmittags erhielt ein anonym Nachricht. Es war ein E-Mail, in der behauptet wurde, dass ein Hochranger Manager in einer der Niederlassungen in Frankreich gegen die Unternehmensrichtlinien verstößt und Mitarbeiter diskriminiert. David zögert keinen Moment. Setzt sofort ein internes Team ein, die Vorwürfe zu untersuchen. Gleichzeitig sprach mit Martina und Karl, sicherzustellen, dass die Situation mit größtmöglicher Sensibilität gehandhabt wird. Wir haben hart daran gearbeitet, diese Kultur zu schaffen,
sagt David bei einem Treffen mit dem Führungsteam. When wir jetzt wegsen, verlieren wir nicht nur das Vertrauen unserer Mitarbeiter, sondern auch unser Glaubwürdigkeit, die Unterstützung besteht die Vorwurf, und David handelt konsequent. Der Manager wird entlassen, und David persönlich reist nach Frankreich, mit den betroffenen Mitarbeitern zu sprechen. Ich möchte Michigan bei Ihnen entschuldigen, sagt während eines Treffens mit den Mitarbeitern. Das, was passiert ist, steht im Widerspruch zu allem, wofür dieses Unternehmen steht. Ich verspreche Ihnen, dass wir aus diesem Fehler lernen und sicherstellen werden, dass so etwas nie wieder passiert, die affin und ehrliche Art, wie David mit der Situation umging, stark das Vertrauen der Mitarbeiter. Sie sehen, dass nicht nur wird, sondern Taten folgen ließ. Zurich in Deutschland nahm das Unternehmen in einer großen Branchenmistil. Es war eine Gelegenheit, die neuesten Innovationen zu präsentieren und neue Partnerschaften zu knüpfen. David war stolz darauf, dass das Unternehmen inzwischen als Pionier für ein modern Unternehmenskultur angewiesen wird. Auf der Messe traf unerwartet auf einen alten Bekannten. Den ehemaligen Geschäftsführer, der das Unternehmen vor Davids Übernehmen geleitet hat. David Okoro, sagt der Mann als auf ihn zukam. Ich hatte nie gedacht, dass du es so weit bringen würdest, David lächelte hoffentlich, doch in seinen Augen war ein Spur von Entschlossenheit zu erkennen. Manchmal unterschätzen die Leute, was a man feig ist, wenn man in sich glaubt, der Mann lag die Trocken. Vielleicht, aber sei vorsichtig. Erfolg kann trügerisch sein, das weiß ich, antwortet David ruhig. Aber ich glaub, war stark liegt darin, trotz Erfolg auf dem Boden zu bleiben und seinen Worten true zu bleiben. Die Beginnung ließ David nachdenklich zurück. Wusste, dass es immer Menschen geben wird, die seinen Erfolg in Frage stellten. Doch war entschlossen, seinen Weg weiterzugehen. Die Jahrvergingen, und David baut das Unternehmen weiter aus, doch wusste, dass es irgendwann Zeit sein wird, die Führung in neue Hände zu legen. Eins Abends lud Karl, Martina und einige seiner engsten Vertrauten zu einem privaten Abendessen ein. Sie saßen in einem kleinen, gemütlichen Restaurant, lachten über alte Geschichten und reflektierten über die Reise, die sie gemeinsam hinter sich hatten. Ich habe lang darüber nachgedacht, begann David, als die Gespräche zur Ruhe kamen. Ich liebe dieses Unternehmen, und ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Aber ich glaube, es ist in der Zeit, einen Nachfolger zu finden, Martina und Karl sehen überraschten. Du willst zurücktreten? Fragt Martina. David nickt. Nicht sofort, aber ich denke, dass es wichtig ist, rechtzeitig die Weichen für die Zukunft zu stellen. Dieses Unternehmen ist größer als ich. Es gehört allen, die hier arbeiten, und es muss auch in Michigan weiter wachsen können, Karl räuspert sich. Hast du schon jemanden im Sinn? David lächelt. Ich habe einige Namen im Kopf, aber ich möchte, dass der Prozess transparent ist. Wir werden die besten Kandidaten finden, intern und extern und sicherstellen, dass die Werte Unternehmens in guten Händen bleiben, die Nachricht von Davids geplanten Rückzug verbreitet sich schnell, und es folgt eine intensive Phase der Planung und Vorbereitung. David arbeitet mit dem Vorstand zusammen, den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten. Währenddessen reflektiert über die vergangenen Jahre. Dacht an die schwierigen Anfänge und die Konflikte mit Karl, an die Momente des Zweifels und die Triumphe, die sie gemeinsam erreicht hatten. Eins Nachmittags saß in seinem Büro und blickte aus dem Fenster. Karl klopft an die Tür und trat ein. David, hast du einen Moment? Niederlich Karl. Was gibt's? Karl setzt sich und sagt einen Moment. Ich will dir nur danken. Für alles. Du hast mir damals eine Chance gegeben, als ich es am wenigsten verdient hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich endlich etwas zurückgeben kann, David lächelt. Du hast viel zurückgegeben, Karl. Du bist ein wichtiger Teil dieses Unternehmens geworden, und ich bin froh, dass ich dich damals nicht aufgegeben habe, Karl nickt, und für einen Moment war die Dankbarkeit in seinem Gesicht deutlich zu sehen. Am Tag seiner offiziellen Verabschiedung versammelten sich alle Mitarbeiter im großen Konferenzraum. David trat nach vorn, hielt in und ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Als ich vor Jahren hier angefangen habe, hatte ich eine Vision, begann Eine Vision von einem Unternehmen, das nicht nur erfolgreich ist, sondern auch ein Ort,
and dem Menschen wachsen können, beruflich und persönlich. Hut sie Hitch, dass dies Vision Wirklichkeit geworden ist, und das verdanke ich allen, die Mensch applaudiert und David sprach weiter. Ich werd nicht sagen, dass es immer einfach war. Aber ich werd sagen, dass es immer die Mühe wert war. Und ich weiß, dass dieses Unternehmen ein großartige Zukunft vor sich hat, als sein Reed being diet, standen die Mitarbeiter auf und applaudierten. Einige hatten Tränen in den Augen, und David spürt, wie ein Welly von Emotionen über ihn hinwegrollt. Wusste, dass das Unternehmen in guten Händen ließ, und das die Geschichte, die sie gemeinsam geschrieben hatten, noch lang nicht zu Ende war. Nach Davids Abschied übernahm das Unternehmen einen neuen Kurs, der auf den von ihm geschaffenen Fundamenten aufbaut. Der neue Geschäftsführer, ein Internkandidaten namens Lea Wagner, war bekannt für ihren Innovationsgeist und tiefs Verständnis für die Kultur, die David etabliert hat. Lea trat mit einem klaren Zielen, die Firma auf die nächste Beine zu haben, und die Prinzipien, die sie groß gemacht hatten, zu gefährden. Doch es war kein einfacher Übergang. Einige Wochen nach am Subernam betrat Lea den großen Konferenzraum, wo sich das Gesamtführungsteam für ein Strategiemeeting versammelt hat. Sie stand ruhig vor der Gruppe, sah sich die Gesichter Kollegen einige skeptisch und neugierig. Ich weiß, dass Veränderungen Unsicherheiten mit sich bringen, begann sie. Aber ich möchte klarstellen, was David aufgebaut hat, bleibt der Kern unseres Unternehmens. Doch weiter zu wachsen, müssen wir mutig sein, neue Wege zu gehen, werden mit gemischten Reaktionen aufgenommen. Einige nickten zustimmend, und tauschten skeptisch Blick aus besonders Karl, der mittlerweile ein Führungsrolle in der Personalentwicklung innehat, beobachtet die neue Dynamik genau. Nach dem Meeting sucht Lea in ihrem Büro auf. Lea, hast du einen Moment? Fragt als anklopft. Nederlich Karl. Komm rein, setzt sich und lehnt sich leicht nach vorn. Ich wollte nur sagen, dass ich beeindruckt bin, wie du die Situation hangest. Der Übergang ist leicht, besonders wenn du in groß Fußstapfen trittst, Lea lächelt. Danke Karl. Aber ich bin mir bewusst, dass es nicht nur mein Vision ist, die zahlt. Es ist ein Team, das den Unterschied macht, Karl nickt. Das ist wahr. Und ich denke, wir können viel voneinander lernen, unter Lees Führung nahm das Unternehmen neue Projekte in Angriff, darunter die Entwicklung nachhaltiger Technologien, die nicht nur den Umsatz steigern, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben sollten. Ein großes Projekt war die Einführung eines neuen Produkts, das speziell für den asiatischen Markt entwickelt wird. Eine Idee, die aus David seit als Geschäftsführer stammt, aber unter Lea konkretisiert wird. Waren das Team in der Marktentführung arbeitet, traten jedoch unerwartet Problem auf. Lieferkettenversagerungen und technologische Herausforderungen drohten das Projekt zu gefährden. Lea rief ein Krisensitzung an und wand sich in das Team. Wir stehen vor Herausforderungen, die wir nicht vorherrschen konnten. Aber ich bin überzeugt, dass wir sie meistern können, wenn wir zusammenarbeiten und offen für kreative Lösungen sind, Karl meldet sich zu Wort. Vielleicht sollten wir überlegen, ob wir Lokalpartner in die Entwicklung einbeziehen können. Das könnte uns helfen, die Herausforderungen schneller zu bewältigen. Lea überlegt kurz und nickt. Das ist ein guter Ansatz. Lass uns sehen, wie wir das umsetzen können, waren dies Herausforderungen gemeistert worden, hat David sich nicht völlig zurückgezogen. Obwohl kein offiziell Rolle mehr im Unternehmen hat, blieb als Mentor für Lea und ihr Führungskraft verfügbar. Eines Abends als Lea nach einem besonders langen Tag in ihrem Büro saß, erhielt sie ein Nachricht von David. Lea, ich weiß, wie stressig die ersten Monate sein können. Wenn du reden möchtest, lass es Michigan wissen, Lea zagert einen Moment, dann antwortet, danke David. Vielleicht sollten wir uns auf einen Kaffee treffen. Einige Tage später treffen sie sich in einem kleinen Café, das David oft besucht. Workt entspannt und zufrieden, doch Lea konnte sehen, dass immer noch ein wachsames Auge auf die Entwicklungen im Unternehmen hat. Wie läuft es? Fragt nachdem sie ihr Bestellungen aufgegeben hatten. Lea seufzt leicht. Es ist eine Herausforderung. Ich wusste, dass es nicht einfach sein wird, aber manchmal fühlt es sich als wird der Druck überwältigend. David nickt verständnisvoll. Ich erinnere Michigan wie es war als ich anfing.
der Druck alles richtig zu machen, kann einen überwältigen. Aber eins habe ich gelernt, du musst nicht alles allein schaffen. Vertrau deinem Team. Sie sind den groß stark, Leah lächelt dankbar. Das werde ich tun. Danke David, Zurich im Büro beginn Leah, ihr Führungsstrategie anzupassen. Sie delegiert mehr Verantwortung in ihr Führungskraft vor der Defin Diskussionen, Sicherzustellen, das geht stimmig gehört wird. Karl bemerkt die Veränderung sprach später mit Leah darüber. Ich sehe, dass du dich mehr auf das Team stützt, sagt das ist eine gute Entwicklung Leah nickt. David hat Michigan daran erinnert, dass Führung nicht bedeutet, alles zu kontrollieren. Es bedeutet, anderen zu vertrauen sie zu starken. MIT der Zeit stabilisierten sich die Projekt. Das Unternehmen beginn erniet, beeindruckender Folge zu versignen. Die Markteinführung de neuen Products war ein Wahlerfolg. Das Unternehmen wird für sein innovative Herangehensweise sein Fähigkeit, schwierige Situationen zu meistern gelobt. Doch was das Team am meisten stolz macht, war nicht nur der Erfolg in sich, sondern wie sie in erreicht hatten. Durch Zusammenarbeit, Respekt die Bereitschaft, Fällern zu lernen. David, der das Unternehmen der Distanz beobachtet, fühlt sich erfüllt. Wusste, dass seine Entscheidung zurückzutreten, die richtig gewesen war. Das Unternehmen war in guten Händen, konnte sich auf neue Herausforderungen konzentrieren. Vielleicht nicht in der Gesellschaftswelt, sondern in der Gesellschaft. Eines Tages erhielt eine Einladung, bei einer gemeinnützigen Organisation zu sprechen, die junge Unternehmer benachteiligten Verhaltnissen unterstützt. Als auf der Bühne stand in die Gesichter der jungen Menschen blickt, die voller Hoffnung Urgies waren, fühlte dass sein Ries einen neuen Zweck gefunden hat. Erfolg ist nicht nur, was du für dich selbst erreichst, sagt es ist, was du für andere hinterlässt. Nutzt die Gelegenheit, die habt, nicht nur ihr eigenen Traum zu verwirklichen, sondern auch anderen zu helfen, ihr zu erreichen, der Applaus, der folgt, war überwältigend. Aber es war nicht der Applaus, der David bewegt. Es war die Gewissheit, dass einen Unterschied gemacht hat, nicht nur in einem Unternehmen, sondern im Leben der Menschen. Die Jarvergingen, David widmet sich zunehmend gemeinnützigen Projekten. Arbeitet MIT-Organisationen zusammen, die Bildung Unternehmertum forderten, insbesondere für junge Menschen benachteiligten Verhaltnissen. Sein Erfahrungen als Führungskraft sein persönlicher Weg dienten als Inspiration für viele. Doch die Verbindung zu seinem Unternehmen riss ab. Leah, Karl andere langjährige Kollegen hielten in regelmäßig auf dem Laufenden. Jedes Mal, wenn David von einem neuen Erfolg oder einer neuen Innovation hört, fühlte es in MIT stolz. Eines Tages als in seinem kleinen Büro saß, einer bescheidenen Arbeitsumschwung im Vergleich zu den glanzvollen Bürorahmen seiner Vergangenheit, erhielt eine Einladung. Es war ein persönlich Nachricht von Leah, David war vieren bald das 10-jährige Jubiläum deiner Übernahme des Unternehmens. Es war ein wenn du dabei warst, David lächelt. Hat sich nie Auszeichnungen oder Anerkennung bemüht, aber die Idee, die Menschen, MIT den diesen Weg begonnen hat, wieder zu sehen, beruht in. Am Abend der Feier betrat David das Großveranstaltungszentrum. Der Raum war MIT-Fotos Erinnerungen den letzten 10 Jahren dekoriert. Von den schwierigen Anfängen bis hin zu den großen Erfolgen des Unternehmens. Als David den Raum betrat, dreht sich die Mensch zu ihm, ein donnernder Applaus brach aus. Fühlt sich überwältigt, doch hat die Hand, die Aufmerksamkeit auf die Bühne zu lenken, wo Leah stand. Hut führen wir nicht nur ein Jahrzehnte Wandels, sondern auch die Vision einer Person, die in das Potenzial von Menschen geglaubt hat, sagt Leah, ihr Stimme klar voller Emotionen. David, du hast uns nicht nur gesagt, wie man führt, sondern auch, wie man inspiriert. Dafür sind wir dir für immer dankbar, David wird auf die Bühne gebeten. Nahm das Mikrofon, blickt in die Mensch, seine himmlischen Kollegen, Freund die neuen Gesichter, die Zukunft des Unternehmens repräsentierten. Danke, Beginner. Danke, dass diesen Weg mit mir gegangen seid. Es war niemals ein Ein-Mann-Ries. Alles was wir erreicht haben wir gemeinsam erreicht. Habt bewiesen, dass wir stark in Zusammenarbeit Respekt liegt, hielt Kurs in, dann fuhr fort. Aber was Michigan am meisten beruht,
ist zu sehen wie dieses Unternehmen über Michigan hinausgewachsen ist. Es let weiter, starker und besser, als ich es mir jemals hat verstellen können, die Menge applaudiert erniet, und David trat zur Seite, Leah das Mikrofon zurückzugeben. Später, als die Feier im Wallen gang war, zog sich David für einen Moment in einen ruhigeren Ort zurück. Stand auf einem Balkon und blickt auf die Stadtlichter, die sich in der Ferne streckten. Karl fand ihn dort. Du bist du ja, sagte und trat nebenin. David lächelt. Es ist ein seltsames Gefühl, Karl. Zu sehen wie weit wir gekommen sind, ja, antwortet Karl. Aber du hast den Anfang gemacht. Und dich waren wir nie hier, David schüttelt den Kopf. Es waren nicht nur meine Ideen, sondern die Menschen, die daran geglaubt haben. Du, Leah Martina das Gesamtteam. Jeder hat seinen Teil beigetragen, Karl nickt. Dan reichte David ein Glas Wein, das mitgebracht hat. Auf dein Achsen Zenjar? David lachte leise und hob das Glas. Auf dein Achsen Zenjar. Und auf alles was noch kommt. Später in diesem Abend, als die Feier sich dem Ende zenit und die Gast langsam nach Hause gingen, blieb David einen Moment allein im Saal. Betrachtet die Bilder in den Wänden, die Geschichten erzählten, die hohen und tiefen festhielten. Wusste, dass sein Ries nicht wirklich zu Ende war. Hat sich nur verändert. Hat einen Ort geschaffen, an dem Menschen wachsen konnten, und das Wort weiterleben, lang nach dem gegangen war. Mit einem letzten Blick auf die Erinnerungen verließ den Raum, ein Gefühl der Zufriedenheit in seinem Herzen. Es war nicht nur ein Geschichte der Erfolgs, sondern ein Geschichte von Hoffnung, Veränderung und dem Glauben an das Beste Menschen.